Got me feeling like yeah. Morning! Tapos ko lang magbihis. This is our data here sa Lake Tekapo area. Kasi hindi pa kami nakapunta talaga sa main Lake Tekapo. Mamaya pa lang. Kahapon sana yon, kaso hindi natuloy. Doon na kami sa may Mangkok kahapon. Mount Cook pala. Sana nag-trekking sa anong pangalan nun? Valley. Anong pangalan nun? Valley Track. Basta nilalagay ko na dito yung pangalan. Char. Nag-tracking kami papunta dong bundok na may may snow. Tapos picture. Hindi pala dito Mount Cook. Ano pala dito, Twizel. So, before kami aalis, tayo. Mag-room tour. Ay, hindi pala room tour. House tour pala. Kasi buong house eh. Nakuha namin to sa Airbnb. Airbnb ba kina? Airbnb. Tapos, siya, 551 per night. Good for 10 person, ha? Good for 10 person. Pero pag na kayo less, maybe less din yung babayaran nyo. So, let's go. So, guys, nandito ako sa labas. Mag-start tayo dito sa labas. Ito kami dumaan. Siyempre yung gate. Tapos ito yung buong bahay. Diyan yung garage. Buong bahay. Hindi na lang yung likod. Ito, may daan dito. Kasi dalawang room dyan eh. Dalawang room dyan. Ito may daan. So, punta tayo doon. Ito yung guys, Twizel.com. Saan ni Pang-Andrea? Welcome to Twizel. Start from here. Lounge. TV. And the people here. And the kitchen. Kitchen with complete amenities. Char. Amenities ba? Here's the bathroom. Madumi na yung bathroom. Shower and toilet. This is the room. First room. Second room. Ay, meron sa room pang baby. Second room. And the second toilet here. And then third room. Yan, may double deck dito. Tsaka may single. Tsaka may upuan. And then, dito naman, lagi lang. Meron din dalawang room dito. Ito, pang fourth room. Ayan. Ganda. Tsaka, dito. Ayan. Just nice. So, 5 rooms lang lahat. Ito naman yung door, yung kanina pinakita ko. Tapos merong second fridge and washroom, laundry room, laundry area. And so, yeah, that's it. And we're off to Lake Tekapo. It's the outside of the house. Char. Yun. Meron pa silang ditong viewing deck area.
guys, andito na kami sa Lake Tekapo. Ayan guys, yung price. Dito na kami sa loob. Tapos, mag-hot tools. Just bomb. And sound and dito. Hindi talaga changing. The sauna here. Sauna. Yeah. Medyo private. That's what inside. Shell na. And you've got water here. Nandiyan lang. Oh, cool. So, mamaya na kami mag-sauna. And still, hot tools muna kami. So, yung hot tools. Punta kami sa swimming pool, guys. Ulitin mo. Timer Hi na. guys, tapos na kami naglublog. Naligo sa springs nila at saka nag-sauna kami kanina. So, tingnan niyo yung view guys. Dwa. Ang talaga Yeah, and then I'll just let you know. Punta kami dun sa Bencolot Church. Ewan ko, nakalimutan kong tawag dun eh. Basta maganda din view dun. So, see you later.